అట్లా ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తే అదే రూపం మీద చూడలేదు కదా వీళ్ళు, ఆయన రూపం తెలియదు కదా, ఎట్లాగా ఆయన రూపం ఈ రూపంలో వస్తుందని చెప్పగలుగుతున్నారు. He's asking you a question. Now, these people have not even seen him. They don't know what his form is and how he would appear. Right. So how are they saying that this is the way, this is the form he's going to appear and be born again? పోపు లాగా వేషం మీద వస్తాడా అడుగుడు. So do you mean to say that he's going to take the form of Pope? And the same dress that the Pope wears now, you expect the Christ to wear the same dress? ఇప్పుడు చెప్తారు, క్రైస్తు యోగి రూపంలో ఉన్నాడు, పోప్ వాళ్ళు పోలీసు రూపంలో ఉన్నాడు. He's trying to tell you another point. He says Christ is in the form of a yogi, whereas the Pope now, he is in the form of a policeman, a security man. I mean his dress and then the way he looks, his uniform. దీనికి అర్థం చెప్తారా? నాకు అర్థం చెప్తాను, మీరు చెప్తే నాకు ఆన్సర్ ఇస్తే పర్లేదు, లేదా నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను చెప్తాను. So now he has made a statement and then he has given you a point. He wants you to explain this point. Okay? And if you can't, then he says he would do that. You take your time and then you tell the meaning of this. Try to look at the attire of Christ and the attire of the Pope now, or the traditional attire of the Pope. Whereas the attire, the dress and then the form of Christ is that of a yogi, the attire and the dress and then the behavior, everything else of Pope is that of a man who keeps the law under the king. What he means by police is that. You understand that, right? A man who controls the law. So now you go ahead and then you try to interpret this. You try to give the meaning of this to him. And if you can't, then he will tell you the answer for this. I would say that the Pope is considered a spiritual leader and Christ was a yogi. Pope another spiritual leader అనమాట, క్రైస్ట్ ఏమో యోగి అనమాట. 2000 సంవత్సరాల క్రితం రోమ్లో పోలీసు వాడు ఎలా ఉన్నాడు చూడండి. Now he tells you to look and find out how a Roman policeman looked, say about 2000 years ago. You get my point? You compare that with the Pope? అంటే ఆయన పోప్ పోల్చి చూడాలా అని చెప్పారు. ఇప్పుడు పోపు ఇప్పుడు ఉన్న యాసం, ఇప్పుడున్న ఆయన డ్రెస్సు మీ క్రైస్తవ భక్తులు కాదు, రోమన్ రాజుగారు నౌకరివాడు. చెప్పు, ఆ డ్రెస్ మీరు వేసుకున్నారనమాట. చెప్పు. He tells you that the uniform or the dress that the Pope wears now is not that of the devotees of Christ. It is of that of the representative of the king at the time. ఇప్పుడు క్రైస్తుని చంపినప్పుడు, ఆయన ఊరేగించినప్పుడు, క్రైస్తుని ఎవడన్నా దేశద్రోహిగా ఉన్నప్పుడు ఇట్లాగే చేస్తామని చెప్పేసి వాడు శిలా పట్టుకున్నాడు. అది ప్రజలందరికీ జీవించాడు ఆ రాజు. వాడు పోపాలు యాసముడు. మీరందరూ వాడే క్రైస్త భక్తుడిని అనుకుంటా ఉన్నారు. మీరు పూజ చేసేది ఓమన రాజుగారికి కానీ మీరు క్రైస్తవ పూజ చేయట్లేదు. చెప్పండి. He tells you that what actually happened is this, that after Christ was punished, the people of the king, the representatives of the king, they had taken the cross into their hands and they went around the city and the roads trying to tell people that all traitors will get the same treatment as of this cross as the Christ had got. Okay, so this was a warning and a threat to all the people there in the city. Okay, now the worship that you are doing now is more rather to the king and not to Christ. క్రైస్తవ పూజ చేయట్లే, వాడు కింగ్ ఆర్డర్స్ ఫాలో చేస్తున్నారు. You are not worshipping Christ, he says. You are following the orders of the king. The articles? Orders. I'd like to ask if
if Swamiji feels that the Pope is not spiritual and is very political rather than being a holy man. ఇప్పుడు పోప్ ఆధ్యాత్మిక మనిషి కాకుండా అంటే ఫిలాసఫీ మనిషి కాకుండా ఎక్కువగా రాజకీయ మనిషి అయ్యారు. ఇప్పుడు పవిత్రంగా ఉండకుండా 90%. He says, well, he is 90% a political man. He is a what? I'm sorry, I didn't hear that. A political man, 90% of him. దానివల్లనే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అడిగారు కదా క్వశ్చన్ దెబ్బతింటా ఉన్నారు. He says that's the reason you're being hard hit by what's happening now. He says you're being affected now because of this. This is the reason. మొదలే చెప్పారు కదా పోప్ వల్లనే ఇదంతా వస్తుంది. He says right in the beginning of this discussion itself, he told you that it's because of the Pope that you are being affected. ఇప్పుడు మీరంతా పోప్ని కంట్రోల్ చేసుకుని అతను రాజకీయంగా రాకుండా భక్తి భావన వచ్చేస్తే క్రిస్టియన్సీకి He is telling you that if you speak to him, speak to the Pope, or in some way control him, and see to it that he doesn't go into politics, but he stays in devotion, then you will all come into the right path. You will be saved. ప్రజలు సేవ చేయగలరు. And he can also serve the people. He can what? He can serve the people. Oh, serve the people.